So আজকের topic oxygen toxicity in newborns. Basically, that means we have to use oxygen judiciously. কারণ oxygen toxicity তে হয় কি free radical damage হয় to the premature newborn membrane. হ্যাঁ, সেটা lungs membrane হতে পারে, তার জন্য BPD হতে পারে, সেটা retinopathy of prematurity হতে পারে, ROP যেটাকে বলে. Let's start. It is the oxygen toxicity in newborn is comprehensive clinical overview of incidence, pathogenesis and diagnosis and management of oxygen toxicity. মানে কত লেভেলে কিভাবে টাইট্রেট করে অক্সিজেনটা আমরা মিনিমাম অক্সিজেন লেভেল দিয়ে ম্যাক্সিমাম স্যাচুরেশন করতে হবে, অ্যাচিভ করতে হবে, যাতে আমাদের খুব বেশি অক্সিজেন দিলে ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজ বেশি হবে, ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজ হলে নিউবর্ন মেমব্রেন ড্যামেজ হবে, নিয়ে এটা লং টার্ম কনসিকুয়েন্সেস হবে। Oxygen source is a major concern in neonates. Recording supplemental oxygen for respiratory distress syndrome (RDS), যেখানে surfactant deficiency হচ্ছে। Complications such as যেটা আমরা বললাম long term, it will lead to long term complications like bronchopulmonary dysplasia (BPD) and retinopathy of prematurity. Affect nearly 40% of the extremely preterm infants born before 28 weeks of gestation. Okay, preterm are more at risk than term infant, because term infant membrane are almost matured. Preterm immature membranes, so BPD, retinopathy of prematurity mostly preterm দেরই হয়, BPD bronchopulmonary dysplasia term infant দের হতে পারে যদি লং টার্ম অক্সিজেন বা ভেন্টিলেশনে থাকে। What are the root causes of oxygen toxicity? Yeah, prematurity, immature antioxidant system means NADPH, আমরা পড়েছিলাম বায়োকেমিস্ট্রিতে, অক্সিজেন স্ক্যাভেঞ্জার, NADPH সিস্টেম, ফ্রি রেডিক্যাল make preterm infants slightly highly vulnerable to oxidative damage, oxidative state, hyperoxia means 100% oxygen, 90% oxygen to a baby for a long term, একদিন 2 দিন 3 দিন ধরে 100% অক্সিজেনে রাখা, hyperoxia. Prolonged exposure, high concentration above 50% of FiO2 significantly elevate our toxicity risks. And genetic variation. Some infants have diminished antioxidant enzyme activity, যেটা ওই NADPH মেকানিজমটা বলছি, increasing susceptibility. Means mostly কি হয়, আমরা as early possible we start with the 100% oxygen FiO2. কোনো বাচ্চাকে NRP তে বাচ্চা কাঁদলো না, বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া হলো, আমরা ইনিশিয়াল ইন্টুবেট করলাম, 100% অক্সিজেন দিলাম, বাট as early possible within even next 1 hour or so আমরা চেষ্টা করি as early as the respiratory distress settles down or as the saturation improves, as the baby stabilizes, as early possible আমরা FiO2 কে টাইট্রেট করতে শুরু করি, 5-10 করে কমাতে শুরু করি, আওয়ারলি মোস্টলি 5% করে আওয়ারলি টাইট্রেট করি। তাতে আমাদের টার্গেট কি থাকে, লেস দেন 50% FiO2 তে যদি 95% and above, মানে টার্গেট অক্সিজেন SpO2 থাকে 92% and above, তো 92% and above as early possible আমরা যত জলদি কমাতে পারি অক্সিজেন, 50% এর নিচে আনতে হবে। So hyperoxia, cell and organ injury, antioxidant failure means NADPH mechanism failure করছে, preterm and overproduction, free radical oxygen ROS overproduction. So what is the role of reactive oxygen species? Means free radicals, superoxide anions, সবই free radicals, এটা বায়োকেমিস্ট্রি নলেজ থেকে। superoxide anions, hydroxyl radicals, hydrogen peroxide, all these are the free radical which causes the damage. তিনটে, superoxide, hydroxyl, hydrogen peroxide. Okay, what is the consequence of the free radical damage? Without adequate superoxide dismutase, catalase, these are the scavenger, and reactive oxygen species drive lipid peroxidation of cell membrane করে, trigger apoptosis, program cell death, and amplify inflammation through cytokine production, TNF-alpha, interleukin 6. These are মানে oxygen free radicals. This causes lipid peroxidation of the cell membrane, they causes increased apoptosis, they causes release of the cytokines like TNF-alpha, interleukin 6, IL-6. IL-6 or TNF-alpha is the one of the leading cause of death during the COVID times. COVID এ লিউকোট্রাইন সার্জ হচ্ছিল, সবাই যে হঠাৎ ডেথ হচ্ছিল, বেসিক্যালি
লাং ড্যামেজ থেকে যা মারা যাচ্ছিল তার থেকে বেশি সাইটোকাইন সার্জ হচ্ছিল, TNF-alpha IL-6 এমন বাড়ছিল, ফিভার 106 107 অব্দি যাচ্ছিল, অনেক ডেথ হয়েছে। তার জন্য ওই তখন একটু ওই টসিলিজুমাব এইসবের ডিমান্ড হয়েছিল। Hyperoxia also disrupt the retinal vessel formations. This is the cause of the retinopathy of prematurity, leading to ROP and potential blindness. ROP যদি ঠিক টাইমে কারেকশন না করা হয়, it will lead to potential blindness lifelong. তার জন্য ROP is first screening আমরা বলি, if 28 to 32 weeks, within 4 weeks of birth, first screening করে নিতে হবে। কারণ কি the delay it will be detected, the delay, the bad is the prognosis. হ্যাঁ, একবার নিওভাস্কুলারাইজেশন হয়ে গেলে তখন খুব একটা কিছু, তখন লেজার থেরাপি ছাড়া খুব একটা কিছু করার থাকে না। আর আরো বেশি ডিলে হয়ে গেলে টোটাল ব্লাইন্ডনেসই হয়ে যায়। Pulmonary effect, bronchopulmonary dysplasia. This is the long term consequence of a baby in ventilation. ঠিক আছে, পার্মানেন্টলি লাং ড্যামেজ হয়ে যায়, ফাইব্রোসিস হয়ে যায়। হ্যাঁ, অ্যালভিওলার সিম্পলিফিকেশন, ফাইব্রোসিস, prolonged respiratory support dependency. The most common chronic lung disease in preterm infants. This is the BPD, bronchopulmonary dysplasia. It is nothing but it is the alveolar simplification, fibrosis. These are almost irreversible changes. তারপরে একটু স্টেরয়েড দিয়ে অনেক টাইম হয়, অনেক টাইম ভালো হয় না। BPD once develop is very difficult to treat. Prolonged respiratory support dependency হয়ে যায়, the more it will lead to CLD. Acute lung injury lead to surfactant dysfunction, atelectasis. This is the very common, and ongoing oxygen dependency, compounding the initial respiratory distress. Means for a respiratory distress, suppose a RDS baby requiring oxygen, we started with the 100% oxygen and we keep on giving 100% oxygen. একদিন দুদিন হয়ে গেছে, we keep on more than 24 hours, 48 hours, we keep on, we are not titrating. So what will happen? It will cause surfactant dysfunction, atelectasis, and compounding the initial respiratory distress. Means baby was having already a respiratory distress, and compounding to that, the oxygen free radical will cause the damage of the lung tissue, and it will compound, it will further increase, and this way it is become a vicious cycle. বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমরা অক্সিজেন বেশি দিচ্ছি, it will lead to atelectasis, ongoing surfactant dysfunction, নিয়ে সেটা নিয়ে আরো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বাড়ছে, নিয়ে আবার অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্সি বাড়ছে। আর যত অক্সিজেন এই হবে, তার জন্য ইট ইজ দ্য ভেরি মাচ এসেন্সিয়াল ডিউটি অফ এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি অর এ কনসালটেন্ট ইন পেডিয়াট্রিক্স, নট অনলি পেডিয়াট্রিক্স, অলসো ইন মেডিসিন, টু টাইট্রেট দ্য অক্সিজেন। ইনটুবেট করে অক্সিজেন দিয়ে দেওয়াই কাজ নয়, we have to titrate the oxygen according to the respiratory distress, according to the FiO2, continuous monitoring. Okay. What are the ophthalmological effects? Retinopathy of prematurity. Excess oxygen prevents normal retinal vascularization, triggering abnormal neovascularization. This is the important, triggering abnormal neovascularization. Pharmacology ke tomra পড়েছো হবে VGEF, ওই ড্রাগগুলো ইউজ হয়। This can progress to retinal detachment, permanent blindness if untreated. ROP is stage from 1 to 4 and with advanced stages requiring urgent intervention, মানে লেজার থেরাপি অবধি যেতে হয়। It remains one of the leading cause of childhood visual impairment worldwide. Okay. So ophthalmological effect কি হবে? It will lead to retinopathy of prematurity. So any preterm newborn born between 28 weeks to 32 weeks requiring oxygen. So আমরা যখনই পেশেন্টকে ডিসচার্জ করি, যদি সে 4 উইকসের আগে ডিসচার্জ হয়ে যায়, তাহলে যেমনি একটা পেশেন্ট এখান থেকে রিসেন্টলি লাস্ট উইক ডিসচার্জ হয়েছে, ওর আরওপি করিয়ে ডিসচার্জ করা হয়, বিকজ আর্লি স্ক্রিনিং ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। once we miss the screening, it can lead to retinal detachment and permanent blindness. একবার এসব হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। What are the ways of diagnosing oxygen toxicity? Retinopathy of prematurity স্টেজেস আছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে স্টেজেস অত মনে রাখার দরকার নেই। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল জোন, পেরিফেরাল জোন ওর নিওভাস্কুলারাইজেশনের উপরে স্টেজিং ও আরওপি হয়। হ্যাঁ, এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে স্টেজেস অফ আরওপি দরকার থাকে না, তার জন্য ডিসকাস করলাম না। পালস অক্সিমেট্রি এন্ড ব্লাড গ্যাস, এবিজি করতে হবে। পালস অক্সিমেট্রি আমরা স্যাচুরেশন দেখি, মনিটরে দেখি, পালস অক্সিমিটার আছে সবাইকার, দেখি। কন্টিনিউয়াস মনিটরিং এন্ড PaO2 লেভেল। হোয়াট ইজ PaO2? Oxygen at
at blood level. যদি ক্যাপিটাল এ থাকে তাহলে at alveolar level, এটা হচ্ছে ব্লাড লেভেল, ঠিক আছে? আর্টেরিয়াল ব্লাড, হ্যাঁ, PaO2 আর্টেরিয়াল ব্লাডে দেখে। চেস্ট রেডিওগ্রাফ আইডেন্টিফাইজ লাং চেঞ্জেস ইন্ডিকেটিভ অফ বিপিডি ডেভেলপমেন্ট। যদি অনেকদিন ধরে অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে তখন আমাদের চেস্ট এক্সরে করে দেখতে হবে বিপিডি ডেভেলপ করছে কিনা। Retinal examination detects early signs of ROP before progression to advanced stages as early possible within first 4 weeks. MRI scan reveals white matter abnormalities linked to oxidative stress in the neonatal brain. MRI scan মানে কোনো বার্থ অ্যাসফিক্সিয়ার কেস হলো, সেরিব্রাল পালসি হলো, সেখানে MRI scan ইম্পর্টেন্ট। ওকে, so what are the ways of managing oxygen toxicity? Management centers on reducing oxygen exposure and mitigating oxidative damage. অলওয়েজ টার্গেট কি বলছি, অ্যাজ আর্লি পসিবল টাইট্রেট করতে হবে আমাদের অক্সিজেন ডিপেন্ডিং অন দ্য SpO2 লেভেল। SpO2 লেভেল এখানে দেখাবে কত স্যাচুরেশন চলছে মনিটরে দেখে। SpO2 শুড বি মেনটেন বিটুইন 90 to 95। উই আর নট টার্গেটিং 100% অক্সিজেন, হ্যাঁ, উই শুড নেভার টার্গেট কোনো পেশেন্ট, ওয়েদার ইজ এ পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট, ওয়েদার ইজ এ অ্যাডাল্ট পেশেন্ট, আওয়ার টার্গেট শুড অলওয়েজ বি 90 to 95% অক্সিজেন। 100% অক্সিজেন আমাদের দরকার পড়ে না। So we should titrate, once we achieve this saturation we should titrate the oxygen level, মানে আমাদের কমাতে হবে। Volume targeted ventilation strategies minimizes barotrauma and lung injury during the mechanical ventilation effort. Volume target ventilation strategies means we give a fixed tidal volume to the baby depending on the weight of the baby, 6 to 8 ml per kg. Barotrauma মানে কি হবে, যদি আমরা বেশি প্রেসার মানে বেশি ভলিউম অফ অক্সিজেন দিই তাহলে অ্যালভিওলাই উইল রাপচার। প্রেসার বেশি হবে, ভলিউম বেশি গেলে প্রেসার বেশি হবে। অ্যান্ড ব্যারোট্রমা মিনস আমরা 10 ml per kg, 15 ml per kg, if we give the flow of the oxygen it will ultimately rupture the alveoli and it will lead to barotrauma and lung injury. So 6 to 8 ml per kg is the target volume we set in the ventilation flow of the oxygen, ঠিক আছে? হোয়াট আর দ্য বললাম না, VGEF anti-VEGF therapy or laser photocoagulation for advanced ROP to prevent retinal detachment. It is a very commonly used drug. এটা পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করতে পারে। anti-VEGF therapy দেয়া হয় or laser therapy, অ্যাডভান্স হলে laser therapy দেয়া হয় for advanced ROP to prevent retinal detachment. Steroids any inflammation we give steroids. BPD is a long term chronic lung disease, so dexamethasone reduces the inflammation in BPD, but it should be used cautiously because adverse neurodevelopmental effect. আমরা জানি steroid is a by-agent drug, সাইড ইফেক্ট আছে, বাট সামটাইমস উই হ্যাভ টু ইউজ ইট। যখন আমাদের কিন্তু আমাদের ডোজ সেই হিসাবে ইউজ করতে হবে, উই হ্যাভ টু ট্রাইট্রেট ইট, উই হ্যাভ টু ইউজ ফর এ শর্ট টাইম। যদি শর্ট টাইম অনেক টাইম আমাদের প্রলং ভেন্টিলেশন ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছে, বাচ্চা ভেন্টিলেটর থেকে বার করা যাচ্ছে না, তখন আমরা মানে ইরিভার্সিবল লাং ড্যামেজ হচ্ছে, বিপিডি যেটা বলছি ব্রঙ্কোপালমোনারি ডিসপ্লেসিয়া হচ্ছে, ইন অল দোজ কেসেস উই ইউজ ডেক্সামিথাজোন। অ্যান্ড অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আমরা এইগুলোর জানি। হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিনস, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে। ভিটামিন A, E, গ্লুটাথায়ন প্রিকারসার্স কন্ট্রোল অক্সিডেটিভ ড্যামেজ অ্যাট দ্য সেলুলার লেভেল। ভিটামিন E আমরা খুব ইউজ করি, চুলে টুলে লাগাচ্ছি হেয়ার ফলে, আদৌ কিছু লাভ হয় না কিন্তু, বাট it is that vitamin. Okay, these are the all vitamin A and E are the surface level vitamin. Okay, secretory vitamins rather. How to prevent oxygen toxicity? Targeted oxygen therapy, ঠিক আছে? Avoid hyperoxia by adhering to the evidence based oxygen saturation guidelines. Oxygen saturation guidelines মানে কি, যেটা বললাম 90 to 95% oxygen level is the target, আমাদের অ্যাচিভ হয়ে গেছে, পেশেন্টের ডিস্ট্রেস নেই, পেশেন্ট স্টেবল আছে, টাইট্রেট দ্য অক্সিজেন এভরি আওয়ারলি অর এভরি হাফ আওয়ারলি 5% অক্সিজেন 5% অক্সিজেন করে। আমাদের টার্গেট শুড বি টু রিচ দ্য FiO2 বিলো 50% অ্যাজ আর্লি পসিবল। তার মানে এমনই নয় কি একবার এখন ডাইরেক্ট 100 থেকে নিয়ে ডাইরেক্ট 70 নামিয়ে দিলাম, নো, তাহলে বাচ্চা আবার আনস্টেবল হবে, বাচ্চার ডিস্ট্রেস বাড়বে। নো, উই শুড টাইট্রেট দ্য অক্সিজেন গ্র্যাজুয়ালি depending on the saturation SpO2 and depending on the respiratory distress. আমি কমিয়ে দিলাম, পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে, ডাজন্ট মেক সেন্স। পেশেন্ট স্টেবলও করতে হবে। তো পেশেন্ট স্টেবল, পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আন্ডার কন্ট্রোল, পেশেন্ট মেনটেনিং স্যাচুরেশন অ্যাট 90 to 95%,
decreasing FiO2 of 5% per half hour or per hour, aste aste. Oxygen weaning protocols, okay, gradually reduce oxygen exposure to minimize cumulative toxicity risk, okay, means aste aste amra FiO2 titrate korbo. Jodi FiO2 below 50%, patient is maintaining saturation well without any distress, then we shift gradually from mechanical ventilation to CPAP or in adult BIPAP machine, then from CPAP or BIPAP machine to normal nasal cannula oxygen therapy, okay, and then to room air. Gradually, ventilation to CPAP or BIPAP. What is basically CPAP or BIPAP? What does they do? That is the thing. Positive airway pressure. When we require positive airway pressure? We require when the patient is unable to maintain the PEEP, PEEP, positive end expiratory pressure. আমার শরীরে তোমাদের শরীরে PEEP মেনটেন হচ্ছে, alveoli are not collapsing beyond a certain level. এমন নয় কি expiration যখন when we are expiring, it doesn't mean that our alveoli had collapsed. After a sudden মানে alveoli থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড তো বেরোচ্ছে, but at a it will up to that level, it will not collapse, because if alveoli are collapsed during expiration completely, then during the inspiration you require a larger force to reopen those alveoli. এটাই হয় যখন নিউমোনিয়া থাকে, যখন আমাদের কোনো আদার যেমনি ইয়ে হয় কি বলে অ্যাকিউট লাং ইঞ্জুরি হয় বা ARDS হয়, তো উই রিকোয়ার দ্যাট মিনস হায়ার পিপ। কেন? যখন নিউমোনিয়া আছে তো আবার অ্যালভিওলাই আর বিং ক্লড উইথ দ্য মিউকাস, ব্যাকটেরিয়া মিউকাস সব অ্যালভিওলাসের মধ্যে ভরে গেছে, তো তখন ওকে অ্যালভিওলাইকে খুলে হাওয়া ঢোকাতে হচ্ছে, তো তখন একটু বেশি পিপ দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে? তো পিপ ইজ রিকোয়ার্ড, আদারওয়াইজ আমরা শ্বাস নিতে পারবো না। আমাদের whenever we expire, alveoli are not collapse completely. Alveoli collapses but it will remain open slightly so that during the expiration এইভাবে থেকে এইভাবে খোলাটা ডিফিকাল্ট, কিন্তু এইভাবে খোলাটা ইজি। কোনো জিনিস একটা চাকাতে 0 থেকে 100% হাওয়া ভরতে গেলে অনেকটা এফর্ট লাগবে, বাট 30 to 100% করতে গেলে বেশি এফর্ট লাগবে না, সিম্পল থিং। আর মোর দ্য অ্যালভিওলাই কোল্যাপসেস অ্যান্ড রিওপেন্স, কোনো জিনিস বারবার চুপসে যাওয়া আর বন্ধ করলে খুললে জিনিসটা ড্যামেজ হবে। তার জন্য ইটস আওয়ার বডি ওন ডিফেন্স মেকানিজম দ্যাট অ্যালভিওলাই ডজন্ট কোল্যাপসেস ডিউরিং দ্য এক্সপিরেশন। যেটা বলছিলাম, নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন, CPAP and nasal cannula reduces exposure to higher oxygen concentration. অনেক টাইম ইফ দ্য বেবি ইজ মেনটেনিং স্যাচুরেশন, আমরা যখন ইমিডিয়েটলি কোনো জিনিস আমরা ভেন্টিলেশনে যাই না, উই নেভার intubate and never put whether it is an adult patient, whether it is a pediatric patient, we never intubate and put it to the mechanical ventilation. We just go by step. Whenever there is a distress, we first give nasal cannula or with mask, oxygen with mask. When the distress is not settling with the oxygen mask or nasal cannula, we provide CPAP. Then even with the CPAP, if there is requirement of more than 70% or more than 60% FiO2, basically more than 60% FiO2 requirement is a sign of a failure to that instrument. যদি আমি nasal cannulaতে বা CPAP এ 60% and FiO2 বেশি যেতে হচ্ছে, that means the baby requires a bigger support, তখন আমাকে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন যেতে হবে। So that is the thing. CPAP and nasal cannula reduces the exposure to higher oxygen concentration. So we gradually move এক বাই এক। প্রথমে nasal cannulaতে ম্যাক্সিমাম 2 লিটার অক্সিজেন দেওয়া যায়। পার লিটার অফ অক্সিজেন মিনস রুম এয়ার তো 21% থাকে, পার লিটার অক্সিজেন বাড়ালে কত 4% অফ অক্সিজেন ইনক্রিজ হয়। যদি 1 লিটার পার মিনিট যদি আমি ফ্লো দিই nasal cannulaতে, তার মিনস উই আর গিভিং 25% অক্সিজেন। 21 plus 4, 21 তো রুম এয়ারই আছে, প্লাস 4% 25%, 2 লিটার্স মিনস অলমোস্ট 29 to 30% অক্সিজেন। 2 লিটার্স এর বেশি nasal ক্যানুলাতে দেওয়া যায় না, 4 লিটার্স দিলে ইরিটেশন, ঠিক আছে? সব লেভেলে এমনি মাস্কের একটা সার্টেন লিমিট আছে, তো সেই হিসাবে। অ্যান্ড সারফেক্টেন্ট থেরাপি reduces the need for prolonged mechanical ventilation in preterm infants. Surfactant therapy is basically required in the case of respiratory distress syndrome. Preterm infants সারফেক্টেন্ট দিলে কি হবে? এই গত 2 weeks আগে এখানেই সারফেক্টেন্ট থেরাপি দেওয়া হয়েছিল একটা বাচ্চাকে, তো চাইল্ড ওয়াজ নট ইম্প্রুভিং, চাইল্ড ওয়াজ রিকোয়ারিং মোর দেন 70 to 80% অক্সিজেন। সো উই ডিড এ চেস্ট এক্সরে,
we found that there is a huge consolidation type, means some of the alveoli are already collapsed stage. So we provided the surfactant therapy immediately within 2 hours. The 80% oxygen therapy was reduced to almost 40 to 50%. মানে বাচ্চা সাপোর্ট পেয়ে গেল, বাচ্চা alveoli ওপেন হয়ে গেল, স্যাচুরেশন যেটা অক্সিজেন থেরাপি লাগছিল 80%, দ্যাট কমে আমরা 40%ই মেনটেন করছি। দ্যাট ইজ দ্য key statistics at a glance. 40% incidence of ROP and BPD of extremely preterm infants born less than 28 weeks. 28 weeks is the critical threshold. Gestational age below which oxygen toxicity is the risk, because membranes are immature. Joto preterm hobe, joto low birth preterm hobe, the membranes are more immature. That defense oxygen defense mechanism like superoxide, dismutase, catalase, all those enzymes are not that much matured to handle the oxygen stress. The lesser the maturity of the enzymes, the more will be the oxygen toxicity. Means free radical oxygen will not be scavenged, মানে সেগুলোকে ধরে ধরে কনভার্ট করা যাবে না। ফ্রি রেডিক্যাল অক্সিজেন বডিতে বেশি থাকলে কি হবে? মেমব্রেন ড্যামেজ করবে, আলটিমেটলি বিপিডি হবে, ব্রঙ্কোপালমোনারি ডিসপ্লেসিয়া হবে, আরওপি হবে। টার্গেট FiO2 50%, oxygen concentration above 50% FiO2 significantly elevate toxicity risk. তো আমাদের টার্গেট কি থাকে? অ্যাজ আর্লি পসিবল আমাদের FiO2 টা 50% থেকে নামিয়ে 40, 30, 20 অবধি করি না আমরা, 20 মানে তো অলরেডি রুম এয়ার হয়ে গেল, আমরা তো তখন এক্সটুবেটই করে দিই। অ্যাজ আর্লি পসিবল 30 to 40 মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। দেন স্টেপ ডাউন টু CPAP, দেন স্টেপ ডাউন টু nasal cannula। আর টার্গেট SpO2 কত থাকতে হবে? 90 to 95। SpO2 and FiO2 দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স জানো তো সবাই? What is SpO2? What is FiO2? SpO2 is the saturation of oxygen in the patient's body. FiO2 is the saturation of oxygen in the ventilated air or যেটা আমরা দিচ্ছি। মানে we measure SpO2 at the patient level. পেশেন্টের স্যাচুরেশনটা মেজার করাকে SpO2 বলে। FiO2 হচ্ছে যেই অক্সিজেনটা আমরা দিচ্ছি তার লেভেল অফ অক্সিজেন কত আছে। FiO2 আমরা টাইট্রেট করি ডিপেন্ডিং অন দ্য SpO2 লেভেল। পেশেন্টের SpO2 মিন্স পেশেন্ট স্যাচুরেশন লেভেল দেখে আমরা FiO2 টাইট্রেট করি। FiO2 টা আমাদের হাতে আছে, SpO2 টা আমাদের হাতে নেই। SpO2 দ্য পেশেন্টস লেভেল। আমার শরীরে কতটা অক্সিজেন থাকবে সেটা SpO2 ডিসাইড করবে, আর সেই SpO2 লেভেলের উপর আমাকে FiO2 টাইট্রেট করতে হবে। রিমেম্বার দ্য থিং। তো পরীক্ষাতে এটা লিখলে কিন্তু চাপ হয়ে যাবে কি we titrate SpO2, we never titrate SpO2, we titrate FiO2। ভুলভাল লিখলে মুশকিল। So pathogenesis and prevention. Hyperoxia leading to reactive oxygen species overproduction, antioxidant defense failure in preterm. It will lead to lipid peroxidation of the membrane and early apoptosis. They will lead to cytokine release, TNF-alpha, interleukin 6. এগুলো সব আরো ড্যামেজ করবে, মেমব্রেন ইনজুরি, লিড টু বিপিডি অ্যান্ড আরওপি। ওকে, তো হোয়াট আর দ্য প্রিভেনশন স্ট্র্যাটেজিস? টার্গেটেড অক্সিজেন থেরাপি, যতটা দরকার ততটা। আর্লি অক্সিজেন উইনিং প্রোটোকলস, মিনস 95% মেনটেন করছে, স্টার্ট উইনিং 5% করে ডিক্রিজ করো। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সাপ্লিমেন্টেশন, হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট? ভিটামিন এ, ভিটামিন ই। ওকে, দিস ভিটামিনস আমরা দিই অনেক টাইম। আর কি হবে? ডেক্সামিথাজোন ইফ রিকোয়ার্ড। যদি বিপিডি হয়ে গেছে তখন ডেক্সা দিয়ে আমরা লাং ইঞ্জুরিটাকে মিনিমাইজ করে হেল্প করতে পারি। নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাইক CPAP, অ্যাডাল্টে BIPAP and surfactant therapy in the case of very preterm newborns less than 28 weeks, because surfactant start to secrete in our body from 28 weeks, it gets completed by 32 weeks. Surfactants is secreted by which cells of lungs? Type 2 pneumocytes. Okay. এটা আইসোলেসিথিন থাকে তো কম্পাউন্ড যেটা। তো what are the clinical takeaways? Monitor continuously, continuous monitoring, pulse oximeter, blood gas। কোনো ভেন্টিলেশন থেকে CPAP দেবো, CPAP থেকে রুম এয়ারে আনবো, তার আগে আমাদের ব্লাড গ্যাস করতে হবে। ব্লাড গ্যাস মিনস আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস, ABG। পালস অক্সিমিটার তো আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেখছি, আর ইন বিটুইন আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস করতে হবে 6 আওয়ারলি, ইয়া
ট্যাপার আপ করার অক্সিজেনের আগে আমরা এবিজি দেখতে হবে। আর নট নেগোসিয়েবল ইন এনি প্রিটার্ম ইনফ্যান্ট অন সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন। আর্লি ইন্টারভেন, আর্লি রেটিনাল স্ক্রিনিং যেটা বলছি, এনি ইনফ্যান্ট born between 28 to 32 weeks, within next 4 weeks we have to screen that newborn for retinal damage. Early retinal screening and antioxidant support can prevent irreversible complication like blindness, because once the neovascularization will develop, the baby or retinal detachment, it will finally lead to permanently blindness of a newborn. Minimize exposure. Safest oxygen is the least oxygen needed. Okay, কোনো অক্সিজেন ছাড়া যদি মেনটেন করছে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট সেফেস্ট। ঠিক আছে, উইন আর্লি অ্যান্ড ইউজ নন ইনভেসিভ মেথড লাইক CPAP অ্যান্ড টার্গেট SpO2 আমরা সবসময় 90 to 95%। ওকে, দেন what is the thing? We summarize the whole topic. Protecting the most vulnerable. Oxygen toxicity in newborns is a preventable, because if you titrate, if we early diagnose the case, we can prevent permanent blindness, permanent damage to the lungs like BPD, yet serious conditions driven by oxidative stress from hyperoxia. Preterm infants face the greatest risk, যেটা এতক্ষণ ধরে ডিসকাশন হচ্ছে, risk due to immature oxygen defense mechanism, immature superoxide, immature catalase, leading to BPD and ROP is the most significant complication. Okay, understand, diagnose, treat and prevent. We have to understand the thing, we have to diagnose early with imaging and early retinal screening, and treat means we have to gradually taper up oxygen, antioxidant therapy like steroids, vitamin A, vitamin E, and surfactant support if needed, because surfactant support can help to titrate oxygen early. যদি আমরা সারফেক্টেন্ট প্রোভাইড করি, বাচ্চার রেসপিরেটরি কমে যাবে, বাচ্চার কম অক্সিজেনে মিনিমাম মেনটেন করবে 90 to 95% oxygen. That is the thing. Okay, why we need to discuss this topic? Because oxygen toxicity is a very important thing. Undue overuse of oxygen at a very high concentration will lead to permanent damage in the form of retinopathy of prematurity and bronchopulmonary dysplasia. Bronchopulmonary dysplasia will occur in the lung, and retinopathy of prematurity will damage the retina. BPD will lead to, at a vicious cycle, BPD will lead to more oxygen dependency, and more the oxygen dependency will further lead to more lung injury and more BPD. BPD হলে অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্সি বাড়বে, অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্সি হলে আরো ফার্দার লাং ইঞ্জুরি হবে, আর ফার্দার লাং ইঞ্জুরি হলে আবার ফার্দার BPD হবে, চলতেই থাকবে। আর ROP will lead to retinal detachment and permanent blindness in a newborn. So what is the targeted oxygen? 90 to 95%, not 100%. We have to gradually titrate the oxygen depending on the oxygen level as early possible. যখনই when the baby is stable without any distress, maintaining to 90 to 95%, start decreasing oxygen from 100% to, our target is to reach 50% as early possible, but it should be gradually, not sudden. 100 থেকে কমিয়ে 50 আনবো না, 100, 95, 90, 85, 70 এইভাবে। And we have to detect early with the chest x-ray. BPD হচ্ছে chest x-ray, আমরা রেগুলার chest x-ray করব, আমরা ABG করব, আমরা early screening of the premature newborns, and যদি if there is BPD, then we can give supplemental vitamin A, vitamin E, dexamethasone as steroids, and if there is ROP early stages, then we will consult ophthalmologist, anti-VEGF therapy, laser therapy to counter ROP. This is the most important thing. Okay, so any questions or any doubt? Small topic, mostly it can be asked in a short note. Oxygen toxicity in newborn, not as a long question but as a 5-number question.